духовного оружия, способных сокрушить безбожников. The word Pashanda is very significant here. One who compares the Supreme Personality of Godhead to the demigods is known as a Pashanda. Pashandas try to bring the Supreme Lord down to the mundane level. Sometimes they create their own imaginary God or accept an ordinary person as God and advertise him as equal to the Supreme Personality of Godhead. They're so foolish that they present someone as the next incarnation of Lord Chaitanya or Krishna, although his activities are all contradictory to those of the genuine incarnation. Thus they fool the innocent public. One who is intelligent and who studies the characteristics of the Supreme Personality of Godhead with reference to the Vedic context cannot be bewildered by the Pashandas. Здесь особого внимания заслуживает слово пашанда. Пашанда — это тот, кто ставит верховную личность Бога на один уровень с богами. Такие люди пытаются изнести Господа до материального уровня. Иногда они придумывают собственного Бога или принимают кого-либо за Всевышнего, провозглашая его равной верховной личности. Они настолько глупы, что могут объявить обычного человека воплощением Господа Чайтаньи или Кришны, хотя по сути его прямо противоположное деянию истинных воплощений. Так эти люди дурачат наивную публику. Разумный же человек, изучивший Веды и знающий характерные признаки верховной личности Бога, не позволит пашандам жить без толку. Pashandas, or atheists, cannot understand the pastimes of the Supreme Lord or transcendental loving service to the Lord. They think that devotional service is no better than ordinary fruitive activities, karma. As the Bhagavad Gita says, 4.8, however, the Supreme Personality of Godhead and his devotees, saving the righteous and chastising the discreants, Prajanaya sadhanam vinashaya chaduskitam, always curb those nonsensical atheists. Miscreants always want to deny the Supreme Personality of Godhead and put stumbling blocks in the path of devotional service. The Lord sends his bona fide representatives and appears himself to curb this nonsense. Пашандам, монотеистам не дано понять игры Верховного Господа или трансцендентное любовное служение ему. Они полагают, что преданное служение ничем не лучше обычной корыстной деятельности кармы. Однако, как сказано в Бхагавад-гите, Верховный Господь и его преданные, защищая праведников, усмиряя нечестивцев, держат везде невежественных аферистов. Негодяи всегда отрицают существование Верховной Личности Бога и ставят невозможные преграды на пути преданного служения. Но Господь, чтобы прекратить их бесчинство, посылает в этот мир своих истинных представителей и не сходит сам. Nityananda Goswami Sakshat Haladara Advaita Charya Goswami Sakshat Ishvara. Sri Nityananda Goswami is directly Haladar, Lord Balaram, and Advaita Charya is the personality of Godhead himself. Шри Нитянанда Госвами — это сам Халадхара, Господь Баларам, а Адвайта Ачарья — сам Верховный Господь. Sarvashadi Parishada Sainya Sange Lana Dui Sena Pati Bule Kirtana Karya. These two captains with their soldiers, such as Srivas Thakur, travel everywhere, chanting the holy name of the Lord. Эти два полководца вместе с воинами, такими как
Шриват Такур расправляется повсюду песню имени Господа. Pashanda Dalanavana Nichananda Roy Acharya Hunkade Papa Pashandi Palaya. Lord Nityananda's very features indicate that he is the subduer of the non-believers. All sins and unbelievers flee from the loud shouts of the Dvaita Acharya. Весь облик Господа Нитянанды говорит о том, что он покоритель безбожников. Любые грехи и безбожники разбегаются прочь от громкого возгласа Адвайта Ачарьи. So many amazing slokas in the chapter, you know. No wonder we're fanatic Sankirtan. Удивительные слоки одно за другой. Sankirtana Parvartaka Shri Krishna Chaitanya Sankirtana Yogetana Bhaje Sehedanya. Lord Krishna Chaitanya is the initiator of the Sankirtan, congregational chanting of the holy name. One who worships him through Sankirtan is fortunate indeed. Господь Шри Кришна Чайтанья положил начало Санкиртане, совместному пению святых имен Господа. Велика удача того, кто поклоняется Ему, принимал участие в этой яге. Seta Sumeda Ara Kubudi Samsara Sarva Yagya Haite Krishna Nama Yagya Sara. Such a person is truly intelligent, whereas others who have but a poor fund of knowledge must endure the cycle of repeated birth and death. All sacrificial performances, the chanting of the Lord's holy name is the most sublime. Такой человек по-настоящему разумен, не в пример тем, кто из-за невежества вынужден продолжать страдать в круговороте рождения и смерти. Пение святого имени Господа самое возвышенное из всех жертвоприношений. Purport. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the father and inaugurator of the Sankirtan movement. One who worships him by sacrificing his life, money, intelligence, and words for the Sankirtan movement is recognized by the Lord and endowed with his blessings. All others may be said to be foolish, for of all sacrifices in which a man may apply his energy, the sacrifice made for the Sankirtan movement is the most glorious. Комментарий. Господь Шри Чайтанья Махапрабху, отец-основатель движения Санкиртана. Те, кто поклоняется Ему, жертвуя жизнь, деньги, разум и дар речи, этому движению заслужат признание Господа и Его благословления. Остальных же можно назвать глупцами, которые не понимают, что среди всех жертв такая жертва во имя движения Санкиртана является наилучшим примером человеческих сил, применением человеческих сил. Вау. Koti Ashvameda Eka Krishna Nama Sama Ye Kahe Se Pashandi Dande Tada Yama. One who says that 10 million Ashvameda sacrifices are equal to the chanting of the holy name of Krishna is undoubtedly an atheist. He is sure to be punished by Yamaraj. Говорить, что имя Господа Кришны приносит такое же благо, как 10 миллионов жертвоприношений Ашвамеда, богохульства. Такого безбожника неминуемо постигает кара Ямараджа. I remember the first time I read that one. I loved it. I try to understand what, how amazing the holy name is.
Because Ashwamedha Yagya is the biggest yagya of all the yagyas, all the Karmakanda yagyas. It's the biggest one that only a king can do, like Indra did. That's how he became Indra. Maharaj Prithu was doing 99. It's very difficult, very costly. Ашвамедха яги — это наивысший вид яги, который могут совершать только очень возвышенные люди, цари, как Притху Махарадж или Индра. Очень тяжело совершить эту ягу и собрать все необходимое для ее совершения. Только редкие личности могли ее делать. But it's for mundane material gain, even though a king does it for the benefit of his kingdom. It's not for spiritual benefit, but it's for, material Но prosperity. так или иначе, цель этой яги материалистична. Даже если царь делает ее для блага процветания царства, цель все-таки материальна. So therefore, even 10 million of them is nothing compared to chanting the holy name, which is not for any material gain, but for Krishna. И поэтому говорится, что даже миллион таких яги ничто по сравнению с одним повторением святого имени Кришны, потому что цель воспевания святых имен, но не для материальной цели, а для Кришны. Purport. In the list of the 10 kinds of offenses in chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead, Hare Krishna, the 8th offense is Dharma Vrata Chaga Hutadi Sarva Shubha Kriya Samyam Api Pramada. One should never consider the chanting of the holy name of Godhead equal to pious activities like giving charity to brahmanas or saintly persons, opening charitable educational institutions, distributing free food, and so on. The results of pious activities do not equal the results of chanting the holy name of Krishna. The Vedic scriptures say, Go koti dhanam gahane kagasya prayaga gango daka kalpavasaha yagyayutam meru suvarnadanam govinda kirtir na samam shatam shai. Even if one distributes 10 million cows in charity during an eclipse of the sun, lives at the confluence of the Ganges and Jamuna for millions of years, or gives a mountain of gold in sacrifice to the Brahmanas, he does not earn 1/100th part of the merit derived from chanting Hare Krishna. In other words, one who accepts the chanting of Hare Krishna to be some kind of pious activity is completely misled. Of course it is pious, but the real fact is that Krishna and his name, being transcendental, are far above all mundane pious activity. Pious activity is on the material platform, but chanting of the holy name of Krishna is completely on the spiritual platform. Therefore, although Pashandis do not understand this, pious activity can never be compared to chanting of the holy name. Комментарий. Из 10 оскорблений, которые можно нанести святому имени Господа в процессе повторения мантры Хари Кришна, 8 является: никто не должен приравнивать повторение святого имени Верховного Личного Слова к благочестивым поступкам, таких как раздача милости браманам и святым, открытие благоприятных школ, раздача пищи и прочее. Материальные плоды благотворительности не идут ни в какое сравнение с тем великим благом, которое обретает человек, повторяющий святое имя Кришны. В ведических писаниях по этому поводу сказано: 10 миллионов коров, розданные во время солнечного затмения, миллионы лет, прожитые в сиянии Ганги Ямуны или горы золота, пожертвованные браманам, не дают и сотой доли того блага, которое приносит человеку повторение мантры Хари Кришна. Иными словами, тот, кто считает повторение святого имени одним из видов благочестивой деятельности, пребывает в глубоком заблуждении. Разумеется, это тоже благочестивая деятельность, но суть в том, что Кришна и его имя абсолютно духовны и намного превосходят любое мирское благочестие. Благочестивая деятельность находится на материальном уровне, тогда как повторение святого имени Кришны полностью духовно. Поэтому, вопреки представлениям Пашанди, никакие благочестивые дела не идут ни в какое сравнение с повторением святого имени.
a pretty strong statement. It's very interesting. Bhagavata Sandarbha Granthara Mangalacharane E Shloka Jiva Gosani Kariyachena Vakyane. In the auspicious introduction to the Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami has given the following verse as an explanation. В вступительной молитве к Бхагавата Сандарбе Шрила Джива Госвами приводит в качестве объяснения следующий стих. Antak Krishnam Bahir Gauram Darshi Tangadi Vaibhavam Kalo Sankirtanadhyay Sma Krishna Chaitanyam Ashritaha. I take shelter of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, who is outwardly of fair complexion, but is inwardly Krishna himself. In this age of Kali, he displays his expansions, his angas and upangas, by performing congregational chanting of the holy name of the Lord. Комментарий, точнее стих следующий. Я вручаю себя Господу Шри Кришне Чайтанье Махапрабху, который внешне имеет золотистое свое тело, но по сути не отличен от Кришны. В век Кали он приходит со своими экспансиями, ангами и упангами, и вместе с ними поет святое имя Господа. Purport. Srila Jiva Goswami has placed the verse from Srimad Bhagavatam, quoted in text 52, Krishna Varnam Tvisa Krishnam 11.5.32, as the auspicious introduction to the Bhagavat Sandarbha, or Sat Sandarbha. He has composed this text, which is in effect an explanation of the Bhagavatam verse, as the second verse of the same work. The verse from Srimad Bhagavatam was elaborate, enunciated by Kara Bhajana, one of the 9 great sages, and it is elaborately explained by the Sarva Sambhadini, Jiva Goswami's commentary on his own Sat Sandarbha. Antak Krishna refers to one who is always thinking of Krishna. This attitude is a predominant feature of Srimati Radharani. Even though many devotees always think of Krishna, none can surpass the gopis, among whom Radharani is a leader in thinking of Krishna. Radharani's Krishna consciousness surpasses that of all other devotees. Chaitanya, therefore, accepted the position of Srimati Radharani to understand Krishna. Therefore, he was always thinking of Krishna in the same way as Radharani. By thinking of Lord Krishna, he always overlapped Krishna. Sri Krishna Chaitanya, who was outwardly very fair, with a complexion like molten gold, simultaneously manifested his eternal associates, opulences, expansions, and incarnations. He preached the process of chanting Hare Krishna, and those who are under his lotus feet are very glorious. Haribol, what happened? Sorry, I didn't notice that I was mute. So I will read again. Комментарий. Шрила Джива Госвами использовал в качестве вступительной молитвы в своей Бхагавата Сандарбе или Сат Сандарбе стих из Шримад Бхагавата.
который в давней главе читания Чаритамриты приведен под номером 52. Вторым стандартом следует этот 81 стих, служащий объяснением стиху Бхагавата. Стих Кришна Варна Свиша Кришнам, произнесенный Сарабхаданой, одним из 9 великих мудрецов Шива Госвами, подробно рассматривает Сарвадини в комментарии, составленном им к своей же Шастандарге. Выражение Анта Кришна указывает на то, на того, кто непрестанно думает о Кришне. Это отличительная черта Шримати Радхарани. Есть много преданных, которые всегда размышляют о Кришне, но никто из них не может сравниться с Гопи, среди которых Шримати Радхарани наилучше. Никто из преданных не обладает такой глубиной сознания Кришны, как Радха. Господь читания проникся ее умонастроением, чтобы постичь Кришну таким, каким видит его она. Поэтому он непрестанно размышлял о Кришне, подобно Радхарани. Всегда думая о Господе Кришне, он был Радхой и Кришной в одном лице. Шри Кришна в читании, сиявший блеском расплавленного золота, не шел со своими вечными спутниками, экспансиями, воплощениями и достояниями. Он проповедовал пение мантры Хари Кришна, и всякий, кто обрел прибежище у лотосных стоп, достоин славы. Okay, so I'll stop for a little bit because you might be aware that today is the anniversary of Srila Prabhupada arriving in the USA. И мы остановимся немножко на чтении, и, может быть, не все знают, но сегодня юбилей, когда Шрила Прабхупада приехал на берег Америки. So eventually that will replace Columbus Day. Это, можно сказать, заменяет день Колумба, когда он якобы открыл Америку. I don't know what's going on now, but it used to be that Columbus Day was in October or something. It's supposed to be the day that Columbus discovered America. But that's, many people had been to America already. But Prabhupada coming really changed, in the future they'll see what a huge effect that had on the world. But that's where the Hare Krishna movement really started, when Prabhupada arrived in America. И где-то в октябре празднуется День Колумба. Это день, когда Христофор Колумб открыл Америку. Но на самом деле уже многие до него туда прибывали. Но по-настоящему открытием было это, когда Шрила Прабхупада попал в Америку, потому что именно его приезд очень сильно изменил лицо Америки, и впоследствии в будущем будет также видно, насколько сильно то, что он сделал, повлияет на весь мир. So we know